Hi, I'm Padma Raju. I'm at Celebrity Secrets currently. I'm just getting my V shape done here at Celebrity Secrets. So I've been going to gym very often to reduce my double chin, but I've tried a lot for few months, but I couldn't. Not months. I've tried for years, but I couldn't reduce my double chin. So I've taken suggestion from my friends and my celebrity friends who have been coming to Celebrity Secrets, and they have asked me to meet Dr. Venkat and Dr. Madhavi. And I've dropped by Celebrity Secrets one day, and I've met the doctors, and these doctors have been one of the top in India, and they have suggested me to get a V-shape facelifting procedure, and I am yet to get that done. So Dr. Madhavi is sitting here. Let's sit with her and ask more questions. Yeah, hi Paddy. Hi Akka, I'm good. How are you? Yeah, fine Paddy. Yeah. I came only for you today. Yeah, thank you. Yeah, what service you want? Already you're looking too good. No, I actually want to reduce my double chin. Okay, can you just show like Yeah. this? Okay, that part. Yeah, this part, yeah. Okay. Yeah. So, I'll give you a very wonderful makeover. As you know, you want in one session or you want some more sessions? One session. Yeah. To start off one session. I've heard after getting one session itself, there's a lot of change on the face. There's a lot of change. V-shape is what everyone dream come true, because in one session no one can give a very good result, especially in beauty makeovers. But here at Celebrity Secrets, one half of the face will be tightened and the client doesn't look the second half of the face. So again we will tighten up the second half of the face. Okay. But మీకైతే ఒక 2-3 సెషన్స్ అట్లా మినిమం పడతాయి. Okay. బట్ వన్ సెషన్లోనే క్లయింట్ విల్ గెయిన్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. Okay. అండ్ ఐ థింక్ మీరే లేట్ వచ్చారా? యూ సెండ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ యోర్స్, ఐ థింక్. Yeah, I've sent my friends, I've seen their faces, and then I wanted to walk in and get my face. Yeah. You got an interest. Yeah, interest, so that's yeah. the thing, beauty is always an interest. Any occasions to go for? Not really occasions, but I have a wedding to attend, and also I might probably get married soon. So that's why you're looking forward for V-shape. Yeah. Okay. So V-shape also makes you look, already you are young, but V-shape, coming to V-shape makes you look more younger. We all people do V-shapes because our age should not be seen. Okay. So, and the main పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ V-shape ఏంటనేది చెప్తాను మీకు. V-shape అనేది ప్రీవియస్లీ చాలామంది బొటాక్స్ కానీ ఫిల్లర్స్ కానీ యాంటీ ఏజింగ్లో చేయించుకునే వాళ్ళందరూ. అంటే యాంటీ ఏజింగ్ అంటే ఏజ్ వచ్చేసింది అని మెయిన్ సైన్ దేంట్లో వస్తుందంటే లూజ్ స్కిన్లో మన ఫర్మ్నెస్ తగ్గిపోవడాన్నే ఏజింగ్ అంటారు. ఓకే. సో దానికి ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రీవియస్లీ యాంటీ ఏజింగ్లో బొటాక్స్, ఫిల్లర్స్, అలా చాలా థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్ అని చాలా వచ్చినాయి అన్నమాట. కానీ యాజ్ యూ నో, సెలబ్రిటీ సీక్రెట్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ఫైన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఇన్వేసివ్ టెక్నాలజీ. మీలాగే అందరూ ఒక సెషన్లో అయిపోవాలి, ఈజీగా అయిపోవాలి, సేఫ్గా అయిపోవాలి అని వస్తారు ఆర్గానిక్ వేలో. సో దిస్ V-shape యాక్చువల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ past 14 years with very good number of happy clients. Yeah, I've heard about it. Yeah. I'm happy with my face, but I just want to get rid of my double chin. So because you are younger, you are only looking forward for the double chin and some chubbiness on the face. Yeah. But even this V-shape is also good for anti-aging. Okay. Mostly we look 10 years younger. When the face is totally tightened, you don't know the age of the clients. So that's why it's a big secret at Celebrity Secrets, where you don't need botox and fillers, and immediately the face gets tightened. The collagen remodeling therapy happens, and face చాలా యంగర్గా. అండ్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫేస్ విల్ బి బ్లషింగ్, ఎందుకంటే కొలాజన్ అంతా రీమోడల్ అవుతుంది, సెల్స్ అన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోతాయి, అండ్ రెడ్నెస్ అండ్ ఆ గ్లో వస్తుంది. చాలామంది క్లయింట్స్ ఒకవేళ కొంచెం మామూలుగా కలర్ బాగున్న వాళ్ళు కూడా కలర్కి రాకుండా V-shapeకి వస్తారు. సో V-shape ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఇట్స్ అ రిచ్ మ్యాన్స్ ఫుడ్ యాజ్ ఆల్వేస్, బికాస్
collagen remodeling with an organic stem cell therapy, it's not an easy thing. అసలు ఎలా చేస్తారు ప్రొసీజర్? యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి ఆర్గానిక్ వే. ఆర్గానిక్ అంటే ఏంటంటే స్కిన్ ఈటింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో స్కిన్ ఈటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇది ఒక యాపిల్, స్విస్ యాపిల్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అంటారు. ఒక స్విట్జర్లాండ్లో ఒక గ్రీన్ కలర్ యాపిల్లో ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్తో దీని సిరం ఉంటుంది. సో సిరం ఉంటే సరిపోదు, మళ్ళీ టెక్నాలజీ వచ్చేసి జర్మన్ టెక్నాలజీయే యూజ్ చేయాలి. సో జర్మన్ టెక్నాలజీ అంటే ద మెషినరీ వాట్ వీ యూజ్, it has to immediately give you a collagen induction therapy combined with the remodeling. So a fat anta kuda malli manam sculpting anamata. So another name is sculpting of the face. And round face vachesi V, and alage V face vachesi inka prominent ga contouring. You don't need contouring. Some people కొంతమంది V shape ఉన్న వాళ్ళు కూడా కాంటోరింగ్ కోసం చేయించుకుంటారు. కొంతమంది డబుల్ చిన్, ఈ సైడ్స్, ఈ అన్నీ కూడా లూజ్నెస్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నో జిమ్కి వెళ్తారు నాకు తెలిసి. సో జిమ్కి వెళ్ళినా కూడా కొన్ని పార్ట్స్ తగ్గవు. అందులో మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫేస్, డబుల్ చిన్ అండ్ అప్పర్ ఆర్మ్స్. సో దీనికి ఖచ్చితంగా వీ డూ వీ షేప్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ వేర్ యూ విల్ బి షాక్డ్ అనమాట. ఫస్ట్ 1/2 ఎప్పుడు ఎందుకు చూపిస్తానంటే 1/2 వచ్చేసి దే లుక్ వెరీ యంగ్, దిస్ హాఫ్ లుక్స్ వెరీ చబ్బీ. So they want, the client wants immediately the second half to be. So the treatments are all very genuine. So people enjoy all these treatments at Celebrity Secrets. And I just can't wait to get my V shape done here at Celebrity Secrets. So whoever is watching this video, you know where to come to get your double chins rid off. And Madhvi garu, I've already told you the secret. So please come, drop by and get your double chins removed organically. Yeah, that's important.
first session. So I've done my first session of facelifting and to get rid of my double chin, and it is definitely painless and needleless, and most importantly it's very organic, and I'm really very happy with my first session, and I can't wait for my other 2 sessions. Thank you.